আমরা প্রথমে ফটোশপ চালু করব। তারপর ওপেন দেব, আমরা যেটা রিটাচ করব সেটা সিলেক্ট করে ওপেন দেব। তারপর আমরা লেয়ার কপি করব, আবার লেয়ার কপি করব। আমরা শর্টকাটে তারপর হচ্ছে হাই পাস দেব। ওকে করব। তারপর আমরা গ্রুপ করব কন্ট্রোল জে দিয়া। তারপর হোল্ডার ধরে মার্কস করব। তারপর ব্রাশ টুল নেব, আমরা 100% থাকবে। তারপর ব্রাশ করব।